ডেডিকেশন মানে কি? কোনো একটা লেখা কাকে উৎসর্গ করা হয়, এটা কাকে উৎসর্গ করা হয়? And Robert Southey and William Wordsworth, who have both sold themselves to the king, would like to consider the greatest poet of the age. Posterity will decide whether they or Walter Scott and Samuel Rogers, Thomas Campbell, Thomas Moore and George Crabbe will enjoy the largest share of the fame. Okay. As for the Byron, he is not competing with them. Actually, at the time he was writing at the dedication. That means there was a competition in England that who will be the great writer. And Byron said that no, I will not take part in such a competition because I am not a great writer. He thought that his muse is a pedestrian one. Actually, poetry writing will be inspired by goddess of muse. And Byron thought that yes, I am not a good poet, and for this reason I will not take part in that competition. Or would Milton, if he were alive, obey the intellectual eunuch and Castlereagh as Southley and Wordsworth do? Castlereagh is tongue-tied oppressor and a tool of tyranny and a burglar. Okay, actually, at that in the dedication, Byron also criticized many preeminent writer of the time. Okay, and for this reason he called one of the writer that is the burglar. That means he is not a good writer. The poet dedicates Don Juan to Robert Southley, who sings the praises of tyrants and who is apostate from political liberalism. Okay, so Lord Byron was politically supported liberalism, and Southley wouldn't support liberalism. Rather, Southley would perish tyrant. That means it is a satire, is it? So satire. So Lord Byron criticized the prevalent writer of the time. At the time, he also satirizes the writer of that time in his dedication. So the dedication written in 1818 was withheld for publication on the insistence of John Murray, Byron's publisher. Until after Byron's death, Byron kept up a running quarrel with the poet laureate Robert Southley, Charan Kavi, for years, for political and personal reasons, and finally demolished him in his superb The Vision of Judgment. So in a writer, he also, that means Lord Byron also criticized Southley vehemently and in his writing, that is Vision of Judgment. The savage attack of Robert Stewart, Viscount Castlereagh and Foreign Secretary of the reactionist Tory government of England, and from 1812 to his suicide in 1822 was motivated by Byron's political liberalism, which tended to be extremist. Castlereagh, an able cabinet minister who did much to make possible Wellington victory over Napoleon and to save England from defeat, was an unselfish patriot but no sympathizer with self-rule or democracy. Okay, and this Canto starts with, the author begins by saying that since his own age cannot supply a suitable hero for his poem, এই যে ক্যান্টো 1 প্রথমেই বলছে যে আসলে আমার এই সময় যে সমাজ, এই সমাজের কেউই আমার এই যে মক হিরোইক পম এটার হিরো হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। যোগ্যতা রাখে একজনই, যেটা আমার একজন ওল্ড ফ্রেন্ড, তার নাম হলো ডন জুয়ান। নামটা লিখে নেন, ডন জুয়ান। He will use an old friend, Don Juan. So Don Juan became the hero of this mock epic poem, Don Juan. Don Juan was born in Seville, Spain. His parents are Don Jose and Donna Ines. এই কয়টা নামগুলো শুধু লিখে নেন। ডন জুয়ান হিরো, তার বাবার নাম হলো কি ডন জোস, মার নাম কি ডোনা ইনেস। Donna Ines is learned and has a good memory. His favorite science is mathematics. He has a smattering of Greek, Latin, French, English and Hebrew.
ওকে সরি হার। তাহলে ডোনা ইনেস হলো কার? ডন জোয়ানের মা। ডন জোয়ানের মা খুব ডোমিনিয়ারিং উইমেন এবং তার অনেক তার বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে। ম্যাথমেটিক্স উনি ভালো বোঝেন, পাশাপাশি গ্রিক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ সম্পর্কে তার ভাষা জ্ঞান আছে। ডন জোস হ্যাজ নো লাভ ফর লার্নিং অর দ্য লার্নেড। জন জোসকে ডন জোয়ানের বাবা, তার শিক্ষার প্রতি তার কোনো আগ্রহ নাই, শিক্ষিত মানুষদের প্রতিও তার আগ্রহ নাই। কার? ডন জোয়ানের বাবা। তার নাম কি? ডন জোস। বাট ডোনা ইনেস had love for learning. As his wife is rigidly virtuous, as he is incautious by nature, he is forever getting into escapes. Okay? And যেহেতু সবসময় তার ওয়াইফ ডোনা ইনেস সবসময় অনেক ভার্চুয়াল ছিল, এই জন্য সবসময় তার স্বামী নিজেকে তার স্ত্রীর থেকে আলাদা করে রাখতো এবং সবসময় মাথা কি টাক করে রাখতো। ওকে, consequently there was quarrel between two, Donna Ines and Don Jos. Donna Ines, with the help of the druggist and the doctor, tries to prove that her husband is mad. Donna Ines কি করলো? যে তার হাজবেন্ড হলো একটা পাগল। And she also keeps a diary in which she notes all his faults and even searches through his trunks of books and letters looking for evidence to use against কে? ডোনা ইনেস। ডোনা ইনেস বলতো যে ডন জোয়ানের বাবা একটা পাগল, এবং তাকে পাগল প্রকাশ করার জন্য ডাক্তার ডেকে এনে বলতো যে তাকে কি প্রমাণ করে যে হি ইজ আ ম্যাড। Their friends and relatives try to no avail to bring about the reconciliation. Their lawyers recommended a divorce. Sorry, what happened? Their lawyer recommended a divorce, but before the situation can reach a crucial critical point, Don Jos dies. Don Jos dies. এই মারা যাক, এর ওই পর্যন্তই আমরা রাখি। এরপরে আমরা কন্টিনিউ করবো। হ্যাঁ, ওকে।